Okay, language explorers. So, vamos a ver los tipos de bebidas sostenidos. Sostenibles de tipos de bebidas. Entonces, primero, coffee. Coffee. Café. Coffee. Aquí tienes. Muy bien. And tea. Té. Tea. Muy bien. Tea. Té. Muy bien. Entonces, chocolate caliente. Hot chocolate. Hot chocolate. Here we are. Chocolate, chocolate, caliente. And tea, herbal tea. Hierbas, so herbs. Herbs, here we are. Like a herb, tea. Herb in the tea. Entonces, jugo, juice, and agua, water. Juice. Here we are, perfect. Here we are, jugo, un tipo de jugo. In this case, manzana. Té hielo. Té helado. Té helado. Helado. Iced tea. Lemonade. Lemonada. Oh, perfect. Here we are. Lemon. Aquí es un limón. Oh, aquí es un lemon. Jugo de lemon. Lemonade. And orangeade. So you'd say naranjada. Jugo de naranja. Okay, why? Entonces cerveza. So beer. Beer. There we are. Beer. Aquí tienes. Wine, vino. Wine. Let's have a look. Wine. Perfect. Here we are. Wine. There we are. Aquí tienes. And batido. So milkshake. Batido. Leche con otra cosa. Azúcar, por ejemplo. Batido. But smoothie es un tipo de batido de fruta. Sí, generalmente fruta. Manzana, plátano, naranja, más. So, batido de fruta. Muy bien. En último, energy drink. Energía. Bebida energía. Bebida energética. Muy bien. So, energy drink. Bebida energética. Yeah. Okay, why? So, entonces, otra vez, coffee, tea, hot chocolate, herbal tea, juice, water, agua, aquí tienes, muy bien, iced tea, lemonade, orangeade, naranjada, orangeade o jugo de naranja, muy bien, beer, cerveza, wine, vino, batido, milkshake, batido de fruta, smoothie, an energy drink, bebida energética. Yes. Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. También puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases allí para ti en inglés. Entonces, vamos a continuar explorando.